kintu. Iniquity it's a substance. Obutali bulongoofu kintu. It's an entire substance of sin. Ekintu ekiwumiddwamu ekyekibi. Rooted within our spirits. Nga kirina emirandira mu mwoyo gwaffe. Iniquity has corrupted the whole structure of our thoughts and our behaviors. Era obutali bulongoofu bwonoonye ebirowoozo byaffe byonna n'empisa. Now hear this. Wuliriza kino. It's like a virus Kiringa ng'akawuka that corrupts a program akoonoona program in a computer. Mu computer. You get it? Okitegedde. It's like a virus Kalinga ng'akawuka that corrupts akoonoona thoughts, behaviors, bones and organs. Ebirowoozo, enneeyisa, amagumba n'ebitundu by'omubiri. And the Bible says in Psalm 66, Bible egamba Zaburi 66. if I regard iniquity in my heart, the the Lord will not hear my prayer. Mukama tawulira essaala zange. If I regard iniquity in my heart, Singa mba nina obutali bulongoofu mu mutima gwange, the Lord will not hear my prayers. Mukama tawulira essaala zange. Now look here. Kati raba. Look here. That's very important. Ekyo kikulu ddala. Someone said iniquity Gamba obutali bulongoofu is a spiritual substance kintu kya mwoyo that corrupts, ekyonoona, twists ekikyusa and distorts ne kitabula a man's spirit. omwoyo gw'omuntu. Do you hear that? Ekyo kiwulidde. What does it do? Kikola ki? It corrupts, Kyonoona, it distorts. kikyusa. Now, in the man's spirit, Kati mu mwoyo gw'omuntu that's where life comes from. awo obulamu we buva. Now that life comes from there, Obulamu buva awo it goes where? ne bulagawa. It goes to the soul. Ne bugenda mu mmeeme. Someone said it goes to the soul. Gamba ne bugenda mu mmeeme. Where does it go? Bulagawa. And what does it do to the soul? Era bukola ki emmeeme? It corrupts the soul. Ne bwonoona emmeeme. And the soul manifests Olwo emmeeme ne yeeyolesa disorders. obutali butereevu. Okay? Manifests what? Neeyolesa ki? Manifest disorders. Obutali butebenkevu. So what you're seeing in that person, Ky'olaba mu muntu oyo you can call it mental illness. oyinza okiyita obulwadde bw'obwongo. You can call it autism. Oyinza okiyita autism. You can call it bipolar disorder. Oyinza okiyita bipolar You disorder. can call it schizophrenia. Oyinza okiyita You schizophrenia. can call it any other name as Oyinza a label. okiyita erinnya eddala lyonna But ly'okiwadde. the source, Naye ensibuko the cause ekireetera okuba is the corruption in the kwe spirit. kwonooneka mu mwoyo. And how do you access Otuuka otya a man's spirit? ku mwoyo gw'omuntu? Now, if look at me and get this clearly. Ntunuulira kino kitegeere bulungi. In all, and I say in all cases of special deliverance, mu kusumululwa okw'enjawulo, and I say in all, ngambye kwonna there is need to deal with not only the defilement but the toxins. Waliwo obwetaavu si kukola ku kwonooneka kwonna naye ne ku butwa. The people that I have worked with, children, Abaana be ntambuddeko nabo, the first stage omutendera ogusooka of their deliverance and their healing olw'okusumulwa kwabwe n'okuwonyezebwa is physical or body detoxification. kwe kubeera nga mu buliwo oba nga mu mubiri muvaamu obutwa, The physical detoxification okuggyamu obutwa and the spiritual detoxification. n'okujja obutwa mu mwoyo. Now, where there are issues of toxicity, Kati awali ensonga ez'obutwa mu mubiri, in most of the special cases, mu nsonga zonna ez'enjawulo, you'll have to learn how to align metabolism. olina okuyiga butya bw'otereeza amaanyi gano ag'omunda, how their bodies process food. butya emibiri gyabwe bwe gikyusaamu emmere. Special deliverance will require detoxification
okusumula okwenjawulo kwetaaga okugyamu obutwa. Now I'm talking about physical detoxification. Okugyamu obutwa mu buliwo. Most of the people, abasinga abantu what you may call demons and bondage, kyoyita diamond it n'obusibe may be just a manifestation of toxins, kuyinza okuba okweyolesa kw'obutwa, issues of toxicity. ensonga ez'obutwa. There are things I may not say here Waliwo ebintu bye nnyinza obutayogera wano because it will be for the special classes. kijja kuba olw'okusomesa okw'enjawulo. I don't want to be in trouble with some people in government. saagala kuba na mitawana n'abantu bamu mu But gavumenti, most cases of our children naye ensonga ezisinga ez'abaana who baffe are manifesting autism, abawulesa autism there are issues of high levels of heavy metals, zaali nsonga za byuma Toxins. ebya waggulu, obutwa deep in their cells, ebuzibamu amatafaali g'omubiri gwabwe from some medicine, okuva from our food industry, okuva mu mmere gye tulya and most from the water. naddala n'okuva mu mazzi. That parents have asked them to change the way where they stay Era abamu abazadde mbasabye okukyusa we babeera because the water there ng'amazzi agaliwo is corrupted with toxins gaayonoonebwa n'obutwa that kept adding more toxins. nga zigenda amazzi ago gongera okugattamu And obutwa. when they move to other areas Bwe bagenda mu bifo where ebirala the low toxins nga tebuliimu butwa bungi in the air, in the water, mu mazzi ne mu mpewo, the disorder was reversed. obutali butebenkevu ne bukyuka. Because there must be an issue of toxins, Kubanga ng'ebadde dealing ensonga with ya butwa toxins, and the issue of metabolism. n'ensonga ey'amaanyi ago ag'omunda. I've seen many people Ndabye abantu bangi with the issues of disorders, n'ensonga ez'obutali butebenkevu different kind of disorders. obw'enjawulo. One of the things that we find common Kimu kye tusanga bulijjo is the issue of constipation. y'ensonga ey'obutafuluma. And many do not see the relationship Abangi nga tebalaba between the nkwataganya disorder wakati w'obutali butebenkevu and the constipation. n'omuntu okuba nga tafuluma. That one we shall talk about that in details. Ekyo tujja kyogerako mu Because buziba normally we create a program to deal with that. kubanga tuteekawo puroguramu okukola ku There are ekyo. people that we've not cast out demons. Waliwo abantu nga tetubagobyemu We diamond just deal with the issue of constipation, metabolism, nga and tukola ku toxins. nsonga ey'obutafuluma, butya bw'odabamu emmere bw'ekyusibwa n'obutwa, And they gain back their sight. amaaso gaabwe ne gakomawo, And they gain back their faculties. olwo okutegeera kwabwe ne kukomawo. And that's where we'll bring the issue of what do you eat? Wetuleetera ensonga olya ki? What are there foods Waliwo emmere that can help? esobola okuyamba. Pastor James teach us about spiritual things. Musumba James tuyigiriza ebintu by'omwoyo. If I will tell you, Bwe nagamba one of the high spiritual things is food. ebintu ebisinga okuba eby'omwoyo ebya waggulu y'emmere. Food. Emmere. I may say like 70% of your bondage is food. Nnyinza okugamba 70% ku busibwe bwo mmere. Sometimes it's not a curse. Olusi kikolimo. It's what you put in your body. Wabula ky'oteeka mu mubiri gwo. The spirit of greed. Omwoyo gw'omululu. Deal with the greed. Kola ku mululu. You know, when Jesus said this kind, Yesu bwe yagamba ekika bwe kiti kikola kitya? This kind Ekika bwe kiti does not what? tekikola ki? But with what? Naye kigenda With kitya? the prayer N'okusaba and the fasting. n'okusiiba. Why fasting? Lwaki okusiiba? What kind of fast? Kika kya kusiiba We ki? shall learn Tujja kuyiga in the other workshops. mu workshop endala. The fast that reverse disorders. Okusiiba okukyusa obutali butebenkevu. The fast, not the one you are doing. Sooka okwokola. Not the fast of going without food. Si kusiiba nga tolya. No. Nedda. A fast that brings healing. Okusiiba okukyusa embeera ey'omwoyo. Because most of our dear ones, Kubanga abasinga abaagalwa there's a food waliwo ekika ky'emmere that corrupts them. ekiboonoona.
And we need to understand why. twetaaga okutegeera lwaki. Most times when people come with special needs, ebiseera ebisinga abantu bwe bajja n'obwetaavu bw'enjawulo, you the minister, gw'omuweereza, you must have a high level of spiritual discernment. olina okubeera n'eddaala eryawaggulu ery'okwawula. Now I'm coming to the real subject. Kati ntuuka ku nsonga eyaddala. As a minister, ng'omuweereza, as a caretaker, ng'omulabirizi, as a parent, ng'omuzadde, I want to train you njagala kuteekateeka in only one or two things. mu bintu kimu oba bibiri. Developing your discernment. Butya bw'ozimba okwawulako. Developing your discernment. Butya bw'ozimba okwawulako. It's like discernment is like the laboratory. Okwawula kiringanga we bakolera. Before you prescribe any treatment, nga tonnagamba nti kino kye kijjanjaba, you need to first go and get the what is it, olina okugenda n'ozuula kyeki, to get the right diagnosis. okuzuula ekituufu ekigenda mu maaso. Are you getting me? Ontegeera. And as a parent, ng'omuzadde, with developed discernment, nga okwawula ako kukuze, you will know the triggers, ojja kumanya ebinasula, you know the windows, ojja kumanya and emyagaanya, you know when to do things. era ojja kumanya ddi lw'okola Then ebintu. whatever I give you, Kati buli kye nkuwa, you will know when to apply it. ojja kumanya ddi lw'okikozesa. And I will say this. Era njagamba bwe nti, Many people don't believe in this. abantu abasinga tebakkiriza mu kino. Some prayers defile. Essaala ezimu zoonoona. And some people get overdose of prayer. Abantu abamu bafuna ssaala ezisusa obungi. Yes. And the more prayer you've given, nga gy'okomya okusaba, you continue to corrupt the soul. oyongera kwonoona mmeeme. I'm not saying prayer doesn't. I'm talking about I'm talking about learning what amount and learning what to apply. Okumanya kigera ki na kiki ekyokukozesa. And that is done through your discernment. Ekyo kikolebwa okuyita mu kwawulwa. Someone said developing discernment. Gamba okukuza okwawula. Never think that two cases can be the same. Tolowoozanga nti ebintu ebibiri bifaanana. Never think. Tolowoozanga. Two people cannot have the same way of deliverance. Abantu babiri tebabeera na kusumululwa kufaanana. When it comes to special deliverance, bwe bituuka ku kusumululwa okw'enjawulo, each is designed according to the individual. buli kusumululwa kuteekebwateekebwa okusinziira ku muntu. We have what we call the personal deliverance plan. Tulina kye tuyita enteekateeka ey'okusumululwa eya ssekinnoomu. Someone say personal deliverance plan. Gamba enteekateeka ey'okusumululwa eya ssekinnoomu. Someone say personal deliverance plan. Enteekateeka ey'okusumululwa eya ssekinnoomu. How many people here? Bantu bameka wano Your minister, your pastor ng'omusumba wo sat down yatuula wansi and explained to you the deliverance plan he's going to take you through. n'akunnyonnyola enteekateeka y'okusumululwa gy'agenda What okuyisaamu, we call the PDP, gye tuyita the PDP, personal deliverance plan. enteekateeka ey'okusumululwa eya ssekinnoomu. And you have what we call a deliverance journal. Ng'olina ne kye tuyita w'owandiika It ekyokusumululwa, is planned and made according to the discernment. nga kikoleddwa okusinziira ku kwawula. So your dear one, Kati omwagalwa wo, your son, your daughter, mutabani wo, muwala wo, your spouse, or omubeezi, whoever you'll be leading, oba yenna gw'onooba you okulembera, must have developed a deliverance plan olina okuba nga wateekawo pulaani y'okusumululwa and timelines n'ebiseera and action plans n'ebyejja okukolebwa for this particular soul. olw'emmeeme eneemu, And you are developing it according to the discernment, ng'era ogiteekateeka okusinziira ku kwawula, adjusting it according to the manifestation. ng'ogikyusa okusinziira ku kyolesebwa. Someone say personal deliverance plan. Gamba enteekateeka ey'okusumululwa eya Say ssekinnoomu. personal deliverance plan. Gamba enteekateeka ey'okusumululwa eya ssekinnoomu. How many people want deliverance? Bantu bameka abaagala okusumululwa? Okay, let me see the hands. Kandabe emikono. Wow. Wow. So what is the plan? Kati enteekateeka eri ki? Have you sat down with a minister Otudde wansi n'omuweereza to develop a personal deliverance plan? okubeera nga muteekateeka okusumululwa kwa ssekinnoomu?
And you are paving a deliverance journey. Have you written somewhere person deliverance plan? Because you need to know this is the person, this is the condition, this is what I'm discerning, this is what has been done, this is not what has been done, this is the age, and this is how I'm going to go through this. So you have a deliverance plan, and you've put in place a deliverance chart where you see what has done, what has come up. So there is a progressive report in the journey. Hello. This does not sound like church, not so? I asked one minister, brought a child to me. The Pastor James, we have prayed all kind of prayer. There's nothing we've done. So I said, man of God, can you share with me the report? What have you done? So that I don't need to go through it again. What have you done? What have you covered? He said, what do you mean by covering? We prayed. I said, yes, in prayer. You said you prayed for 2 years. What so far have you covered? He said, we just prayed and cast out. Said, no. I know you prayed. But share with me. Let's give me the report. When this person came to you, what was the condition? What were the signs? What were the evidence manifestation? What information did you gather from the family? And what have you covered? And the 2 years, what has the Spirit of the Lord revealed? So that I can compare what you have heard and what I'm hearing and get a plan. So am I asking something? Okay. Now you understand why many of you call me for deliverance and I'm as if I'm not responding. Because it has nothing to do with casting out your demons. It's putting you on a deliverance program. Remember, this is special deliverance. This is dealing with disorders. How I wished it was like how you want it to be done, like, come man of God, touch me and I'm okay. If it was like that, oh, that would be so nice. But it's not that. It's more than that. Amen? Amen. Can someone help us tell that person? I think that's petrol here. That smell. Can you? I think they will work later. Okay? Tell them to go away. Okay. We are back. Sorry. So we're looking at the plan. So when you sit down with a person, with a family, you are discerning where to start from, and you're putting in place you're putting a plan how it's going to be done, what the Lord is revealing, what's the condition.
What is this condition? Embeera eno eriki? And sometimes we need even talk with the professionals. Oluusi weetaaga n'okwogera n'abayigiriza. And you get the medical report Ofune ripooti y'abasawo to help you in your plan. okuyamba mu I nteekateeka have yo. seen cases where people have a lot of faith. Ndabye oluusi ng'abantu balina okukkiriza They have kungi very great and high faith. ng'okukkiriza kwabwe kwa waggulu. That even people that have been okay on medication, they say, stop the medicine, have faith. Nga n'abantu ababadde obulungi ku ddagala mugamba lekeraawo beera n'okukkiriza. So you're putting them off their medicine. Obajje ku ddagala. And I always ask the Buli ministers, kiseera mbuuza what abaweereza. are you replacing it with? Ki ky'ozza mu kifo ky'eddagala? You're telling them to stop the medicine. Omugamba va ku ddagala. But what are you offering? Naye ki ky'omuwadde? Are you ready that Weeteeseteese. the time they've been taking that medicine, Nti ekiseera kye babadde ku ddagala at eryo. that time you'll be praying? Ekiseera ekyo ojja kuba If osaba. they've been taking it 3 times 2. Bayinza okuba babadde bamira eddagala obusatu So emirundi you're ebiri. also going to do 3 times 2 to replace that. Naawe ogenda kukola busatu emirundi ebiri okudda mu kifo ky'eddagala. It's not about have faith and leave the medicine. Si beera n'okukkiriza va ku ddagala. I'm sorry, I'm not that radical. Nze munansonyiwa siri bwe ntyo. I am not that radical. Siri bwe ntyo. I need to know. Sometimes I look at the medicine Oluusi ntunuulira eddagala and I tell the parents, ne ngamba abazadde this was a wrong diagnosis. kino kye baakunnyonnyola ekirwadde si kyekyo. Tell the doctor, Gamba omusawo, tell the profession gamba omusawo to remove this, aggyewo kino because this is causing the triggers. kubanga kino kye kinasula. And then when sometimes we need to sit Oluusi twetaaga with the tutuule professionals n'abayigirize and discuss with them twogere nabo what we know kye tumanyi and what they know, ne kye bamanyi, and how do we complement one another. olwo tuyambagana tutya. I wish a time will come Singa ekiseera when kituuka the medicine ng'eddagala and us, the spiritual naffe ab'omwoyo and psychologists and psychiatrists, n'abo abayamba ku we form a by'obulowoozi team, tukola tiimu one team for emu the deliverance of a soul. olw'okusumulwa kw'emmeeme. We just form a team. I know I'm doing with the spiritual, he's Nkola doing ku kya with the psychologist, Ono the akola psychic, ku another one is doing by'obwongo, with the medicine. omulala akola ku And we ddagala. sit and say, okay, Ne tutula ne the tugamba spiritual is saying this, ekyomwoyo kyogera bwe the kiti, nutritionist is saying this, ow'ebyokulya ayogera kino, the medical thing is saying this, omusawo agamba the kino, psychologist is saying this, ono ow'obwongo ayogera and we kino. develop a plan for a soul. Ne tuteekateeka okulwa emmeeme. I wish it can. We don't fight each other. Nga tetulwana. I love some good people who tell their patients, Njagala nnyo abantu abamu abagamba abalwadde your baabwe condition. embeera yo, I'm a doctor. ndi musawo, I've done my part. nkoze ekyange, Now go to James gende wa James to help you with this. akuyambe ku kino. But I hear some people so spiritual, Naye mpulira abantu abamu ba mwoyo nnyo, the church people, abakkanisa how they attack the doctors. butya bwe balumba abasawo, Oh, they don't have faith. tebalina kukkiriza. And I say, look, Ne ngamba laba, don't expose your ignorance like that. obutamanya abo Don't expose your ignorance in feel like you have faith. ng'ogamba olina You okukkiriza. need to understand. Weetaaga okutegeera Sometimes God heals through medicine. oluusi Mukama awonya okuyita mu ddagala, And is God healing? ate nga Katonda yali mu kuwonya. Are you getting me? Because the doctor will treat. The doctor treats. Hello? Nali mpejja wejja Because I had failed. kuba nali nemereddwa. And God said to me, Mukama n'aŋŋamba, tell the mother, gamba mama you are going to go to her house. ogenda genda mu nnyumba ye. And that's how the journey began. Olugendo bwe lutyo bwe lwantambula. I never left that house for 32 days. Saava mu nnyumba eyo okumala ennaku 32. I never left that house for Saava 32 mu days. nnyumba eyo ennaku 32. I left the church. Nava ku kanisa I spent 32 days in that house. ne mmala ennaku 32 mu nnyumba eyo. From a pastor to a babysitter. Okuva mu kuba omusumba ne ntuuka alabirira omwana. I was a babysitter for 32 days, cleaning, Nali feeding. ndabirira omwana, nnyonja, ndiisa.
And that's when I began learning. It's more that there's something more. There's prayer, but also there's a place for other things in the journey of deliverance. There's part of praying, but there are other parts. And one of the things is developing discernment. So in the deliverance plan, the personal deliverance plan, what will help so much is your discernment. Because it's through discernment that you'll be able to develop a plan. Because the plan must come from God. Can I talk to somebody? The deliverance plan for a person must come from God. Because it says, I know the plan I have for you.